Всем привет! Это Digital Duo. С вами Лили. После затяжной болезни ко мне немножко вернулся голос, которого у меня не было от слова совсем. Мы продолжаем наше путешествие. И в прошлый раз, я напомню, продавались там у мелкого, бегали по роще дроидов, по лагерю тифлингов, а теперь вышли в мир поисследовать, что тут еще есть. И нам бы, наверное, надо сходить в лагерь, посмотреть вообще катсценки. В общем, есть чем заняться. У меня лига крутых шапок опять, Виола в какой-то говношапке, говношляпе, не знаю. Ну, это будет ее фишка. Кстати, мне тут отметили такую интересную штуку, я о ней даже не знала, что персонажи все подсвечены. Можно нажать тильду, она же в русской раскладке буква Ё, и все. А так хоп, хоп, хоп. Серебристым белым цветом таким подсвечен ваш игровой персонаж, голубым цветом ваши сопартийцы. Видите, выбрали Гейла, Гейл стал сереньким таким, серебристеньким. Вот. В общем, если кого интересует, вот, пожалуйста, это делается вот так. Я к этому безумно привыкла, оказывается, это кому-то может бросаться в глаза. Попробуем сегодня без этой подсветки. И мы сейчас идем тайничок один смотреть. Мы нашли карту арфистов в прошлых наших сериях. Ёб твою мать! My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Рафаил. Very much at your service. Ты, блядь, напугала меня. Здесь тайник арфистов. Какого хуя ты здесь шляешься вообще? Ух, пиздос. Есть вариант? Пошел нахуй, ты меня напугал. Никакого удовольствия. Давайте спросим, с кем я говорю. С мразью или с пидором? Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Пиздец, похитил меня еще. О! There, middle of somewhere. Новогодний стол у него. Кстати, да, всех с Новым годом, ребята. Надеюсь, вы хорошо, вкусненько отметили в приятной компании. А даже если и не отмечали, то, надеюсь, вам все равно было вкусненько и неплохо. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly.
Go on, partake. Enjoy your supper. After all, it might just be your last. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Блядь, Рафик утомил. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Come now. Why play hard to get when you're in deep over your tadpoled head? One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Да, конечно. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. By all means, bite the hand that feeds you, while you still have teeth. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Пиздос. Зачем меня так пугать? Жоп шел. Короче, дьявол нам предложил сделку. Он из нас личинки вытащит, а мы ему что? Мы ему, наверное, души свои продадим. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Refuse him no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost's always too great. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with. And then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Философия. Do you feel as flattered as I do? Fighting to die with a devil. О, успех. А чё? Что мне там успелось? Don't let his bluster fool you. All that talk of desperation merely illustrates his own. I think he wants something from us, badly. And in that knowledge lies our opportunity.
There's no such thing as an absolute certainty. Let me play the devil's advocate. The man is too eager. Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the hells embody, it's ambition. Quality they share with many humans, come to think of it. By figuring out his true intentions. Fact one, there's something very strange and very powerful about our tadpoles. Fact two, a devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants, we must be the key to getting it, along with our tadpoles. So, I say for now, we wait. If I'm right, Raphael will seek us out again, and when he does, there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormyrean rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. Что Астарион скажет? Now there's a bloody devil trailing after us. Well, this gets better and better. Shop around, he said. He seems sure we won't find anything. And he might be right. We've had no luck so far. Да мы ничего еще не искали, что-то. Maybe. But all that take your time, I'll wait nonsense. He's playing with us. He reminds me of, well, someone I used to know. Someone who liked to play with people. Creatures like them don't play games unless they know they can win. Maybe. But he's not the only one spinning a web for us. This is no ordinary mind flayer parasite. Who tampered with it, and why? What do they have planned for us? And why are we important enough that a devil comes knocking on our door? If we find those answers, we might have a chance. Yeah. Давайте почитаем немножко, да? В комментарии издателя утверждается, что этот фолиант излагается чересчур радикальную теорию магии. Этот фрагмент приписывается перу верховной изобретательницы врат Балдура по имени Таура Брин. Я полагаю, они хотят, чтобы я замолчала, и верят, что изобретатель из Высокого дома не опустится до публикации в ином издании помимо журналов Дома Гонда, которые они так ревностно от меня охраняют. Но они забыли, что у меня не так уж много спеси до того, как отдать свои имя и знания Высокому дому чудес со всеми его диковинками. Я была не более чем ленивой крестьянской девчонкой, любившей смотреть на небо. Именно тогда я впервые увидела их. Неторопливых, умиротворенных небесных странников, целые горы, что бродили по небу. Надо мной. Позднее я выяснила, откуда они взялись, и узнала о древней Нитирийской империи, где они появились на свет, об остаточной магии, столь мощной, что до сих пор поддерживает их. Волшебники Нитирила творили чудеса из обыденного, поднимали ввысь земли ради дела и ради развлечения. Еще позднее, заслужив себе место в Высоком доме, я узнала о длинной тени, которую нитирийская магия отбрасывает на историю нашего искусства. Тот факт, что их великие летающие города рухнули на землю, объятые безумием и пламенем, не умаляет величия сотворенных ими чудес. И упрямое нежелание изучать их наследие, постичь то, что было ведомо им, прямо противоречит учению Гонда. Да, многие из катастроф, обрушившихся на нас в течение столетий, имели в основе неосторожное обращение с нитирийским наследством. Да, их последний сияющий бастион рухнул во тьму, их обычаи исказились, превратившись в темные разрушительные ритуалы шар. И да, я повторяю, с разрешения Высокого дома или нет, изучение самого пламени творения является достойнейшим занятием, даже если это пламя поглотит нас целиком. Пограничная философия, часть 5. Это была. Послание из Вечной цитадели.
Избранная коллекция наиболее примечательных писем из Свечной цитадели. Большинство из них – сухие отчеты о достижениях небесных светил или невразумительное описание магических обрядов. Однако это письмо привлекает твое внимание. Мудрецу Эльминстеру. За прошедший год я доставил множество ваших писем мастеру Гараину. Гариону вообще, Гараин, Гарион. Это из первой части опекун главного героя. Поэтому я хочу собственноручно донести эту печальную новость. К сожалению, его больше нет с нами. Гарион с воспитанником покинули Свечную цитадель вскоре после прибытия вашего последнего письма. Они отправились под покровом ночи, но на дороге в Бергост их подстерегала засада. Хранитель ворот говорит, что прежде чем упасть замертво, Гарион позаботился о том, чтобы захватить нескольких нападающих с собой в иной мир. Надеюсь, это известие принесет вам такое же печальное утешение, как и мне. Его воспитанника с тех пор никто не видел. Есть и более радостные новости. Я получил ваше письмо с запросом в библиотеку и смог найти большую часть требуемых вами материалов. Они тщательно упакованы и высланы вместе с этим письмом. Искренне ваш Тристан П. Шейл, библиотекарь Свечной цитадели. По скрипту. Надеюсь, вы простите мне мое любопытство, но могу ли я спросить, зачем вам так много информации об отродьях Баала? Над чем именно вы сейчас трудитесь? Это отсылочка к первой части, когда главный герой из родного города сбегает вместе со своим опекуном, со своим наставником. И весь замес на этом строится, и с этого начинается. Так, ладно, давайте остальное почитаем потом. А то у нас опять читальный клуб получается какой-то. Тут, короче, есть одна интересная штучка. И все лохи ее не увидели. Там есть пещера с таракашками, с паучками. Но все какие-то невнимательные лохашки. Лохушки. Хашки-лохашки. Вернусь, может быть, потом сюда с кем-нибудь более внимательным. Don't waste a step. Блэд. Мы увидели следы. А Астарион начал диалог с Уиллом вообще под другое. И скипнулся этот диалог. Вот такая вот какашка. Вот такая вот какашка. Я даже не знаю, сможет ли он снова где-то скриптануться или уже все. Знаете, получилось так, как будто Уиллу вообще насрать. Что у него спрашивает? Ты кто такой? Иди нахуй, типа. Так, там есть, короче, вход в пещеру. Но я не знаю, получим ли мы там дюлей или нет. Или еще прокачаться. Я, если честно, не уверена ни в чем.
Да. Есть, короче, тут хитренький подземный ходик один. Но мы как будто с какой-то жопой зашли. Видите, стражи красные, они должны быть вообще синенькие, такие голубенького такого цвета. Значит, где-то его надо отключить, но я не вижу нигде здесь кнопок. Я туда пиздюлей получать не пойду. Think of the stories you'll be able to tell. On my way. О-о-о. Ладно. Поболтаем вот с этими бедняжками. I'll take that. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Попробуем. Видите, Гейл надел на себя этот кулон, и у меня теперь есть, как и у Shadowheart, по умолчанию наставление. О, замечательно. He's hurt badly, and Owlbear got him deep. If there's anything you can do. I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Useless. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours. Какие же они сиблинги ему? Protect them. She is a true soul. Mind her. She will. She. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Бля, я хочу от вас избавиться, нахуй. Давайте поспрашиваем. What? Are you testing us? A true Конечно. soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. That fellow had a tadpole in his head, and they consider him blessed? Chosen? What madness is this? I don't know any druids. We know that all too well, man, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. Опа, це. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost.
I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. What? And just leave Ed? I suppose he'd want us to go on. Find a way to honor his sacrifice. May the Absolute guide us. Уёбывайте отсюда, давайте, уходите. Их можно убить и получить вдохновение. Если играете Урджем. Сейчас попробуем его залутать. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Попробуем. Ух! По грани прошли. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now. Куда, блядь? Убежал куда-то, пидор. У него еды тут, знаете, прилично. Есть древко у него. Вторая половина в медвесычке. Сейчас, если дойдем до пещеры, покажу. Но ее надо убить будет, чтобы полное копье сделать. Там будет какое-то копье абсолют. Можем поболтать. The corpse regards you lifelessly. Crashed from the sky, taken by infidels. Do not fight her. Power, such power. Sister, brother, my job to protect them. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Это так мило. Есть тут что-нибудь ценное? Бринна и Андрик. О, ложки, кружки. Берем.
Да, он прям там. Но смотрите, можно не обязательно идти сразу к медвесычечку. Можно спуститься сюда. Да, никто из вас, да, не догадался, только я. Какая же я умненькая. Да, лучше не открывать его, а то откинет. Нормально так. Если взять сюда Shadow Heart, она будет недовольна. Она же ведь приверженница Шар. А Шар и Селюны — это две сестрички, которые не дружат. Опа! Отлично. Давайте зажжем свечки тут. Так, по фану. По приколу. Итак, смотрите. Сейчас будет магия. Читаем. Молитва, посвященная Селуне. Автор призывает всех принять благословение лунной девы и вкусить от ее даров. Поняли? Так вот. Так делишки-то делаются. Что, давайте почитаем еще пару книжек. Что у нас тут вообще есть? Листок нам больше не нужен. Война между Селуной и Шар. Пыльный том, повествующий о конфликте между богинями-близнецами Селуна и Шар, разразившимся после того, как Селуна зажгла солнце, подарив вселенной питающий жизнь свет и тепло. Происхождение Селуны и Шар. Древний фолиант, в котором рассказывается о происхождении Селуны и ее сестры Шар. Серебряная лучистая Селуна и темная манящая Шар, олицетворяющие свет и тьму во вселенной, дополняют друг друга. Обряд. В этой книге описываются древние ритуалы инициации почитателей богини Луны Селуны. Когда ребенок достигал определенного возраста, его отводили в дремучий лес и оставляли там. Ребенку нужно было выжить и вернуться к серебристому свету лунной девы, полагаясь исключительно на собственные навыки. После возвращения к своим ребенок принимался в общество. Его вера в Селуны никогда более не подвергалась сомнению. Ебать жесть. Если ребенок растерялся, все, спартанцы. Так, давайте еще вот это прочтем. Смерть и божественность. Смерть – слишком могучая сила, чтобы один бог мог безраздельно властвовать над нею. Бремя это передавалось из рук в руки и постепенно разделилось на несколько частей. Болезни, войны, погребальные обряды. Но всегда должен был быть хранитель вечного цикла, когда жизнь подходит к своему логическому завершению. На протяжении многих эпох им был Джергал. Недремлющее око владыки конца всего долго бдело над жизнью и смертью, но пришло время, когда усталость наконец взяла свое. Молодые Баал, Бэйн и Меркул верно полагали себя завоевателями, когда явились пред богом смерти, потому их амбиции оказались лишь на руку, ибо наконец-то он мог сложить с себя тяжкое бремя. В результате заключенной с Джергалом сделки прямым его наследником сделался Меркул, но и он не властвует над смертью в одиночку. Смерть от убийства – вотчина Баала, в своей алчности, не знающего себе равных.
Благородный жрец Келимвор вершит суд над душами, отправляющимися в загробный мир. В конце концов, даже боги могут умереть, о чем никогда не следует забывать тем, кто избрал для себя поклонение смерти. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. Ой. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. Астарион, ты The лошня. owlbear's one good eye flicks away for a moment. You follow its glance and see an owlbear cub. The owlbear stares, then sharply inhales your scent. It sits back, its eyes still fixed on you. A silent ultimatum. You can leave now, or step closer and die. Мы сейчас с другой стороны придем. Вообще, ее можно убить. В ней это древко. Древко. Но я не хочу ее убивать. Медвесыча можно взять себе в лагерь, но я так понимаю, он в любом случае окажется у гоблинов в лагере, этот малыш, и можно будет его просто спасти. Поэтому убивать его маму сейчас как-то смысла нет особого. Тем более у меня есть разговор с животными, блин. Почему Астарион-то туда полез к ней? Я бы с ней поговорить могла. Ну, у нее тут валяется всякое интересное, как бы. Можно, конечно, попробовать отправить Астариона, чтобы он это украл. Хоть что-то. Например, там наверху какой-то рюкзачок есть. Кстати, яйцо есть. Ну, его можно там задорого продать или сожрать. А, рюкзак внизу, блядь, был. Ха! Да, я не лезу к вам, не лезу, не бойтесь. Я вот кости всякие лутаю. Вот это можно взять? Вот это. Свиная вырезка, там, чуково. Это ладно. Вот в костях можно полазить в этих? Вот. Ну, в общем, можно как бы тут. Всякого нашарить. Ладно, мы оставим их в покое. I've got a long road ahead. At the ready. Мы оставим их в покое. Да, и давайте, наверное,
поговорим со всеми в лагере и наконец-то сделаем привал, отдохнем. Seems like a good moment to talk. This devil, Raphael, flaunts his paltry wings as if he wants to impress us. You saw the red dragon slaying his infernal kin above hell's fires, did you not? Next to a dragon, the devil's a gnat. When I am Kithrak, I will take my queen Vlaakith his head as a trophy. Githyanki Knights, the riders that chase the Nautiloid. They are the commissars and enforcers of my queen Vlaakith's will. Vlaakith bestows no greater honor. To wield a Kithrak silver sword is my destiny. I will earn my queen's favor, and I will conquer every layer of hell should she command it. The Geich are my kind's mortal enemy. It is not unusual for the Kithrak to give chase, to penetrate the hells. This is unusual. But I'm not one to question the wisdom of my queen. I can see but to the horizon. Vlaakith's sight pierces the many planes. Speak. Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? No doubts at all. He seemed powerful and very knowledgeable about our problem. Not the worst prospect we've stumbled across. As long as you can look past what he is. Good. That's what I wanted to hear. I know people who work much like our new acquaintance does. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt are sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food. Us. I respect his craft. As should you. Watch out for that devil. Хорошо, watch out, так watch out. Полы не заберу. Need something? Who knows? Drow? Mind flayers? Death? Hopefully not ours. But maybe answers. If we can convince the right people to talk. Можно менять внешность вашего героя, если вам очень приспичит. Давайте даже посмотрим, как это выглядит. Ну, это, собственно, выглядит так же, как и создание персонажа. Но я особо менять ничего не хочу, только если причесон. Но не сейчас. Давайте перед сном читканем книжку. Трактат о болезнях нервических и мозговых. Ко мне обратилась женщина, кою я далее буду именовать Р, в
в крайнем расстройстве по причине необычайно яростного поведения ее мужа, коего я далее буду именовать Б. 3 месяцами ранее он страдал от ночного потоотделения и криков во сне. Он кричал, что носит знак хаоса. 2 месяцами ранее он взял привычку называть себя Старый Волк. Месяц назад он перестал говорить о чем бы то ни было, кроме трона, которому он предназначен. Я навестил Б в их семейном доме на ферме. Он спокойно сидел за столом, прижимая к груди неизвестный том. Я не нашел на нем ни проклятия, ни гадкого духа, никакого присутствия магии. И тем не менее, когда я поднес к его лицу свечу и осветил его, он воздел ввысь свою книгу и возгласил: «Смерти, что несут они, должны пробудить отца, и через них он возвысится». Я выхватил книгу из его руки и бросил ее в очаг, где она и... где она и запылала. Не красным и не желтым пламенем, но совершенно черным. От нее остался единственный огарок, гласивший: «Он предвидел свою грядущую смерть и засеял своей сутью всю землю целиком». Б содрогнулся и вздохнул, как будто пробуждаясь от кошмара. Он не помнил ни книги, ни слов, которые говорил. Диагноз: захват центров управления нервной деятельностью неизвестной посторонней сущностью. Лечение: травяная настойка чеснока и драцена 3 в день до исчезновения симптомов нервного истощения. Конечно, там Старый Волк в него чуть не вселился. Травяная настойка чеснока. Почитали перед сном? Отлично. У меня достаточно денег и припасов, и еды, и всего вообще. Давайте спать. Нету у меня, говорит, припасов. У меня припасов до жопы уже. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. Мое любимое. No, it's not what it looks like. I swear. Да, конечно. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals, boars, deer, kobolds, whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. Сделаем такую штуку. По-моему, Астарион может убить, если ему дать себя укусить. А может сопротивляться, ну и он как бы выпьет крови там столько, сколько нужно. Давайте сделаем быстрое сохранение. At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Thank you. Do you think you could trust me just a little further? I only need a taste. I swear. Ah, of course. I shall be gentle as a babe. Let's make ourselves comfortable, shall we? It's like a shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness.
Your breath catches, your pulse quickens. You lean into him, losing yourself. You can feel your blood racing, coursing through both your bodies. A gentle, numb feeling starts to spread. You feel a little cold, but that's all. There's no more pain, no more fear, no more struggle. It's all over. Вот сучонок, а. Something terrible's happened. Something terrible's happened, блять. You have my Гейл. attention. I venture forth. Блять, воскресите меня, пожалуйста. Этот пидорас меня убил. О! Still breathing, despite everything. Ебать! These Где boots have ты? seen everything. Хуеплетина тупая, иди сюда, блять, я тебя убью нахуй. You're here. Thank goodness. I was worried about you. You looked a little ill last night, but you've certainly recovered. Да ты охуел меня, Гейл, блять. Только что вообще воскресил. Killed feels like a strong word. Not many corpses have your vigor. Now, I admit I got carried away last night. I apologize. Ты посмотри на меня. Oh, now, perfectly healthy. So let's not fall out over this. We still need each other, after all. Смешно. Говорят, еще можно ему постоянно напоминать об этом. Типа, ты меня убил, мразь. Let's make ourselves comfortable, shall we? Ну, говнюка, конечно. Ой, It's like a что-то shard of ice into случилось. your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. You lean into him, losing yourself. You can feel your blood racing, coursing through both your bodies. A gentle, numb feeling starts to spread. Of course. I was just swept up in the moment. But it worked. I feel good. Strong. Happy. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch Yeah. as he stalks off, stronger, more confident, ready to hunt. Ну, хоть только кровопотеря. Давай. Меня может Shadowheart полечить, наверное. Чё ты хочешь мне сказать? How do you feel? It'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn. Like my good self.
all of a vampire's hunger, but few of their powers. Oh, I've no idea. For 200 years, the sun would have turned me to cinders. Until the crash, when I woke up bathed in its light. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. So we're traveling with a vampire, are we? Of course we are. Word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Fine. As long as he keeps his fangs off our necks. Quite the opposite. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. You say all the right words, but I'm not so sure you mean the right things. Still, I will respect the decision that was made. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Как они такие просто со спины подошли. Hello. What can I do for you? Ну, видите, он такой подружелюбнее стал. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Yes and no. The problem is, once you're a vampire spawn, they completely control you. They have to allow you to bite them. And why would they do that? Vampires are power-hungry creatures. They won't lose a servant to create a competitor. Trust me, it doesn't happen. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nip. No innocence. You have my word. Only villains that we need to kill anyway. After all, you know what I am now. I can fight with all my weapons. Teeth included. And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. As am I. I'm starting to feel a little peckish already. Замечательно. Ну вот, видите, прилегли в первую же ночь. Астарион куснул. Никто ничего не хочет сказать по этому поводу? What's on your mind? We all have our burdens, one way or the other.
I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Speak.